Hola queridos, como están? Quiero empezar con una pregunta que quizá los incomoda un poco, pero que también les abra los ojos. ¿Quién creen que los cuidará cuando ya no pueden hacerlo solos? Sus hijos, su pareja, alguien de su familia. Quizás quieren responder que sí, que confían en ellos, que el amor es suficiente, pero déjenme decirles algo. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro, las emociones y las relaciones humanas. Y he visto cómo esa creencia puede convertirse en una de las trampas más dolorosas que creemos en nuestras mentes. Quédense conmigo hasta el final y suscríbanse ahora porque lo que están a punto de escuchar puede transformar por completo la forma en que ven su futuro y cómo se cuidan. Hoy quiero hablaros desde la verdad onctula, desde esa verdad que el cerebro evita por miedo al cambio. La neurociencia lo sé bien. Nuestro sistema nervioso tiende a buscar certezas, a construir narrativas que nos tranquilizan aunque no son reales. Y una de esas narrativas más arraigadas es esta: mi familia siempre estará ahí. Pero cuando la vida cambia, y siempre lo es, esas narrativas se rompen y, con ellas, muchas almas también se rompen. Durante años he escuchado historias de personas que dieron todo por los demás, esperando que en la vejez alguien devolviera es amor. Y cuando es cuidado no llega, el cerebro entra en un estado de alarma, el corazón se encoge y el cuerpo entero siente el abandono como si fuera una herida física, porque la salud es literalmente dual. Las mismas regiones cerebrales que producen el dolor físico se activan ante la exclusión o el desamparo. Y no es que los hijos o los padres no amen, es que la vida cambia su curso, los vínculos se transforman, las prioridades se redistribuyen. Lo que ayer era evidente mañana puede ser inviable, pero si tu bienestar depende completamente de que los demás cumplan una promesa que nunca hicieron, te estarás exponiendo a una vejez llena de frustración. El cerebro tiene una particularidad: cuando una expectativa se rompe, lo interpreta como una amenaza. La amígdala se activa, el cortisol sube, la tristeza se mezcla con rabia y empezamos a pensar que los demás nos fallarán, pero en realidad fue nuestra mente la que nos engañó al crear esa expectativa. Por eso quiero que escuchemos esta frase con calma. Nadie tiene la obligación de cuidar de ti, si tú mismo no aprendiste a cuidar primero. Sí que suena duro, pero también es profundamente liberador, porque cuando tomas esa verdad y la abrazas, recuperas tu poder. La independencia emocional no significa frialdad, significa maduras, y la neurociencia lo confirma. Las personas que se sienten autónomas tienen cerebros más resilientes, sistemas inmunológicos más fuertes y una mayor capacidad para afrontar el estrés. Cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte, tu cuerpo entero se reorganiza. Se activa el córtex prefrontal, esa parte sabia del cerebro que nos permite planificar, tomar decisiones conscientes y construir futuro. ¿Alguna vez has sentido que diste todo por alguien esperando que algún día te lo devolvieran? He conocido muchas historias que lo ilustran. Una mujer a la que la Marilena, de 75 años, dedicó su vida a sus 3 hijos. Trabajó sin descanso, se privó de placeres, creyendo que su entrega aseguraría su cuidado futuro, pero cada uno de sus hijos, con vidas complejas, no pudo acompañarla como ella imaginaba. Uno vivía lejos, otro tenía problemas económicos, otro apenas podía sostenerse emocionalmente. Elena se sintió traicionada. Como pudieron no estar, repisa, pero su sufrimiento no venía de la ausencia de los hijos, sino del choque entre su expectativa y la realidad. Su cerebro, acostumbrado a una narrativa, no podía aceptar una nueva. Entonces la pregunta: ¿de verdad diste todo por amor o diste esperando algo a cambio? Esa pregunta la silencio porque detrás de él lo hay por amor. Muchas veces se esconde una duda emocional no reconocida. El amor genuino no tiene contrato, no tiene condiciones, no lleva contabilidad. Cuando el amor se convierte en expectativa,
el cerebro deja de amar y empieza a negociar, y esa negociación, aunque silenciosa, desgasta. Muchos padres dicen, yo di todo por mis hijos. Es justo que ellos me cuidan, pero la justicia no rige los afectos. La biología del amor no funciona como una balanza. El amor parental es una entrega unilateral porque la decisión de tener hijos es nuestra, no de ellos. Cuando esperas que esta entrega te se divulta, estás programando al cerebro para el resentimiento. Y el resentimiento, lo sabemos, es uno de los estados emocionales más tóxicos que existen. La neurociencia lo relaciona con inflamación, deterioro cognitivo y envejecimiento acelerado. Sí, el resentimiento envejece. Literalmente porque el cuerpo guarda cada decepción no procesa como un residuo biológico. Por eso si estás escuchando esto y tienes 40, 50 o 60 años y tu plan de vejez se resume en mis hijos me cuidarán. Te lo digo con cariño y conciencia, estás en riesgo. No porque tus hijos son malos, sino porque la vida es incierta. El amor no siempre se traduce en presencia física, y las circunstancias cambian. El verdadero amor a los hijos no se demuestra cargándolos con la culpa de tener que cuidar de ti, sino enseñándolos con tu ejemplo como se cuida uno mismo. Decirles con tu vida, yo me hago cargo de mí, es una de los mayores herencias emocionales que puedes dejarles. Y cuando lo haces algo hermoso ocurre. Ellos te aman sin peso, tú envejeces sin culpa y el vínculo se vuelve auténtico. Pero quiero que veamos más a la porque este tema no solo trata de los hijos, también esta pega. Muchas personas construyen su seguridad emocional sobre la idea de que su pega estará siempre. Envejeceremos juntos, dicen. Y aunque es una imagen preciosa, la paradomatostas, realidad biológica y estadística, muestra otra cosa. Las tasas de separación en edades avanzadas han aumentado. En las últimas décadas, la neurociencia lo explica. Después de años de convivencia, el cerebro necesita nuevos estímulos, nuevos significados y cuando la relación no evoluciona, se apaga el interés. Llega la llamada crisis gris, donde muchas parejas se separan después de los 60. He visto a muchas personas quedarse sin rumbo cuando eso ocurre. Personas que nunca cultivaron amistades propias, intereses propios, proyectos personales, todo giraba en torno al otro. Y cuando el otro desaparece por separación o muerte, el cerebro entra en colapso, se pierde el eje. Lo más doloroso es que es dependencia se disfraza de amor, pero el amor maduro no es fusión, es encuentro. No es sin ti no soy nada, es contigo soy más. Pero sin ti sigo siendo. El cerebro más sano no es el que vive aferrado, sino el que sabe soltar sin romperse. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tu pega no estuviera mañana? Podrías sostener emocionalmente. Cuidad porque en unos instantes vamos a explorar cómo entran a tu cerebro para que la solde, ad no te destruya, sino que te fortalezca. Y si aún no lo has hecho, suscribid al canal para seguir este viaje de autoconocimiento y neurociencia aplicada a la vida. Cuando hablamos de abandono, casi siempre imaginamos una escena explícita, alguien que se va, que deja otro atrás, pero el abandono más común no tiene esa forma. El abandono real es silencioso, cotidiano, invisible. Es el que se disfraza de no tengo tiempo, de luego te llamo. Y ira vert cuando pueda. Es el abandono que no se dice, pero se siente. Y aunque no lo queremos reconocer, es abandono dual tanto como el explícito. El cerebro no necesita grandes rupturas para activar su sistema de alarma. Basta con percibir desinteres, con sentir la falta de mirada o escucha. La ausencia emocional activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, literalmente dual. Hay estudios que lo demuestran. Cuando una persona experimenta rechazo o aislamiento social, se activa el córtex cingulado anterior, la misma zona que se hinchan. De cuando sufrimos una herida
Corporal, por eso decimos mi part el alma, mi dul el pecho, siento un nudo en la garganta. No son metáforas, son descriptions biológicas de un cuerpo que sufre. Pero lo más interesante es que no solo de la salud ad impuesta, también de la salud ad emocional acompanada. Está rodado de personas que no te ven, que no te escuchan, que te tratan y como un tram it puede ser una de las formas más crueles de disfunción. He conocido a muchos adultos mayores que viven esta paradoja. Sus hijos viven cerca, incluso los visitan de vez en cuando, pero la conversación es apurada. Superficial, to do bien papa, to do bien mama, bueno, me voy que tengo prisa. Y el cerebro que es sensible a la autenticidad percibe esa distancia, lo siente como una amenaza. El cuerpo reacciona, el ritmo cardíaco se altera, la tensión aumenta, los niveles de serotonina bajan, poco a poco es falta de conexión real va erosionando la salud emocional y física. El cerebro necesita contacto humano verdadero para mantener sano. No basta la presencia física, necesitamos resonancia emocional. Y la resonancia ocurre cuando dos sistemas nerviosos se sincronizan, cuando algo en ti mira de verdad su pupila se dilata, tu corazón se ajusta a su ritmo, tus ondas cerebrales se alinean sutilmente. Esa danza invisible entre cuerpos es lo que da sentido a la palabra compañía, pero cuando esa resonancia desaparece, el cuerpo se queda en modo defensa. Hay un término precioso en neurociencia. Coherencia cardíaca describe el momento en que el ritmo del corazón se vuelve armónico, regular y stable. Y eso ocurre cuando nos sentimos seguros, escuchados, amados. El cerebro y el corazón entran en sincronía y el cuerpo entero respira. Pero cuando nos sentimos olvidados, ignorados, desplazados, esa coherencia se rompe. Por eso, cuando una persona mea pasa días o semanas sin interacción afectiva, su cuerpo envejece más rápido. No es solo psicológico. La falta de contacto humano acelera el deterioro celular. Los telómeros, esas estructuras que protegen el ADN, se acortan más rápido en las personas solas. La salud literalmente acelera el envejecimiento y sin embargo seguimos sin hablar de esto. Seguimos pensando que mientras alguien tenga techo, comida y televisión está bien, pero los humanos no somos solo necesidades básicas, somos vínculos, somos conversación, somos presencia. He visitado residencias de mayores, donde algunos ancianos tienen to do lo material, pero carecen de lo esencial. Mirada, palabra, escucha. Y he visto lo que eso provoca en el cuerpo. La piel se apaga, la mirada se vuelve opaca, la voz se vuelve débil. No es solo el paso del tiempo, es la falta de resonancia emocional. El abandono no siempre es intencional. A veces es producto de una vida moderna acelerada, donde los hijos viven lejos o atrapados en la prisa, pero el resultado es el mismo, un cerebro que se siente desconectado y el cerebro desconectado empieza a enfermar. Por eso el primer paso para una vejez saludable no es solo tener dinero o compañía, es tener conexión. Y la conexión empieza contigo. ¿Alguna vez has sentido que incluso rodeado de personas te sientes invisible? En unos minutos vas a descubrir cómo recuperar la sensación de presencia plena, cómo reentrenar tu cerebro para volver a sentirte conectado contigo y con los demás. Hablamos ahora de otro tipo de abandono, el que uno mismo se hace. Es el más peligroso de todos. El abandono de uno mismo ocurre cuando dejamos de planificar, de cuidar, de prever cuando creemos que el futuro se resolverá solo o que ya veremos cuando llegue el momento. El cerebro humano tiene una tendencia natural a evitar pensar en la vejez o la muerte. Si lo más sesgo de optimismo, es un mecanismo que nos hace creer que las cosas malas les pasarán a otros, no a nosotros, pero es sesgo, si no lo equilibramos con conciencia, nos deja sin preparación. Preparar la vejez no es una tarea triste, es un acto de amor propio.
significa construir tres pilares fundamentales, independencia económica, red social y autonomía emocional. Comencemos por la independencia económica, lo dia sin rodeos, en la Vejez el dinero compra cuidado, tiempo y dignidad, no es romántico pero es cierto. Un cerebro tranquilo necesita previsibilidad y el dinero o los recursos en sentido amplio le ofrecen eso. La ansiedad crónica por la escasez activa el eje del estrés, aumenta el cortisol y deteriora el hipocampo, que es la zona de la memoria. Por eso, la inseguridad económica no solo preocupa, literalmente deteriora el cerebro. Ahorrar no es un acto de codicia, es un acto de autocompasión, es decir al tú del futuro, te estoy cuidando desde hoy, aunque si poco, aunque parezca insuficiente, la constancia tiene un efecto emocional enorme. Y aquí es donde el cuerpo también encina. Si observas tu respiración, verás que cada inhalación es confianza, y cada exhalación es entrega. De la misma manera, cada vez que planificas tu futuro, estás inhalando seguridad. No puedes controlar todo, pero puedes construir una base. El segundo pilar es la independencia social. Vivimos más tiempo que nunca, pero también más solos. Y no fue siempre así. En las culturas tribales, las personas mayores eran el centro de la comunidad. Su presencia tenía sentido. Su experiencia era valorada. Hoy, en cambio, el sistema social muda, no nos fragmenta. Nos acostumbramos a redes virtuales, pero no a redes reales, a tener cientos de contactos, pero pocos vínculos. Y eso a largo plazo el cerebro lo resiente. La ciencia lo muestra con claridad. Los adultos mayores con redes sociales activas viven más unos, tienen menos riesgo de demencia, y mantienen mejor salud cardiovascular. El cerebro necesita conversación, jugo, mirada, necesita intercambio humano, no solo información. Pero los redes sociales verdaderas no se improvisan a los 70, se cultivan desde mucho antes, se alimentan con tiempo, con generosidad, con curiosidad. Y aquí hay algo importante, diversifica tus vínculos. No pongas toda tu vida emocional en una o dos personas. La interdependencia sana no significa fusión, sino red. Implica tener varios círculos que te sostengan, familia, amistades, compañeros de intereses, comunidad, vínculos que no compiten entre sí, sino que se complementan. Cuando toda tu estabilidad depende de una sola persona, cualquier pérdida se vuelve devastadora. Pero cuando tu vida está sostenida por muchos lazos, incluso los cambios duelen menos, porque la vida tiene red, amortiguación y continuidad. El tercer pilar, el más profundo, y a menudo el más incomprendido, es la independencia emocional. Y no significa aislamiento, frialdad ni orgullo, significa equilibrio interno. Un cerebro emocionalmente independiente es aquel que sabe pedir ayuda sin perder su dignidad, que sabe estar solo sin sentirse abandonado, que se permite sentir, lograr, expresar, pero no queda atrapado en la queja ni en la victimización. El equilibrio emocional no es la ausencia de tristeza, es la confianza profunda en que puedes atravesarla sin romper. Y como se entrena esto, no desde el pensamiento abstracto, sino desde el cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento más directo del cerebro. No puedes pensar serenidad, tienes que practicarla. Por eso te propongo un ejercicio muy simple. Leva tu atención a la respiración, no para controlarla, sino para observarla. Observa cómo el aire entra, cómo sale, sin el movimiento del pecho, del abdomen. Esa observación aparentemente sencilla como la amígdala, el centro del miedo, y activa el córtex prefrontal, el área que regula las emociones y permite responder con claridad. Cada vez que haces esto, entrenas a tu cerebro para responder en lugar de reaccionar. Para sostener esa autonomía emocional también es clave cuidar tus rituales. El cerebro ama la rutina, no porque sea aburrido, sino porque la rutina le da estabilidad y previsibilidad. Tener pequeños hábitos, caminar cada mañana, escribir unas líneas, cuidar plantas,
cocinar con atención crea una sensación de control, continuid ad y propósito. Las personas mayores más felices que he conocido no son los que tienen más comodidades, sino los que tienen un sentido claro de utilidad. Los que se levantan cada día sabiendo que algo depende de ellas, aunque sea una planta, un libro o una conversación pendiente, y aquí entra un punto clave, la reciprocidad genuina. Las relaciones más sanas no están basadas en dudas, sino en libertad. Cuando ayudas a alguien esperando algo a cambio, el cerebro entra en modo transacción. Pero cuando ayudas desde la generosidad, se activan los circuitos de recompensa natural, los mismos que se hinchan. Den con la gratitud y el bienestar profundo. Practicar la generosidad sin contabilidad es una de las mayores medicinas contra la soledad. Tal vez nunca lo pensaste así, pero quizá no se trata de tener a alguien que te cuide en el futuro, sino de aprender a cuidar a ti mismo desde ahora. Hay un momento en la vida en que el cuerpo empieza a hablarnos más fuerte. El sueño cambia, la piel se vuelve más sensible, la memoria se vuelve selectiva. Sin embargo, lo más importante no es el envejecimiento en sí, sino cómo nos relacionamos con él. El cerebro no envejece igual en todas las personas. En algunos se vuelve rígido, temeroso, cerrado. En otros se vuelve flexible, sabio, luminoso. La diferencia no está solo en la biología, sino en la actitud, porque el cerebro es un órgano de experiencia. Aquello que le das eso cultiva. Si alimentas tu mente con miedo, se atrofia la curiosidad. Si le alimentas con presencia, se renueva. Hay personas de 80 años con cerebros plásticos, abiertos y creativos, y personas de 40 que ya viven como si todo estuviera acabado. El envejecimiento no empieza en las arrugas, empieza cuando el pensamiento deja de moverse. Por eso, cuando me preguntan cómo prepararse para la vejez, siempre digo lo mismo. Empieza entrenando tu flexibilidad mental. La flexibilidad cerebral no se logra leyendo libros de autoayuda, sino practicando la vida con atención plena. El cerebro flexible es el que ante el cambio no se derrumba, sino que se adapta, el que puede perder sin sentirse perdido, el que puede reinventar sin negarse, cada vez que aceptas un cambio, cada vez que sueltas una expectativa, cada vez que agradeces en lugar de reclamar, tu cerebro aprende a renovarse, la neuroplasticidad no desaparece con los años, solo se adormece, y puedes despertarla. Una de las herramientas más potentes para mantener un cerebro sano y una mente serena es el propósito. El propósito es una brújula neurológica, la dirección a tu sistema nervioso. Cuando sabes para qué te levantas cada mañana, tu cerebro libera dopamina, serotonina y endorfinas, las sustancias de la vitalidad. Why no, el propósito no tiene que ser grandioso. No se trata de salvar el mundo, sino de tener una razón íntima para seguir caminando. A veces el propósito es cuidar una planta, escribir una historia, acompañar a alguien seguir aprendiendo. He conocido mujeres de 85 años que aprenden idiomas por placer, hombres de 90 que pintan cada mañana solo para ver cómo los colores se mezclan. Y sus cerebros literalmente brillan. Los estudios de neuroimagen muestran que las personas con propósito activo tienen mayor conectividad entre las áreas prefrontales y límbicas, lo que se traduce en más resiliencia emocional. Cuando se pierde el propósito, el cerebro se apaga lentamente, disminuye la actividad dopaminérgica y aparece la apatia. Por eso mantener un propósito no es solo espiritual, es biología pura. Propósito también de coherencia al cuerpo. El corazón late de forma más regular cuando la vida tiene sentido, y esa coherencia se transmite a cada célula, fortaleciendo el sistema inmune. Pero para escuchar el propósito primero necesitas espacio interior. No puedes verlo si estás lleno de ruido. Por eso algo aparentemente simple, pero profundamente transformador, es pasar tiempo en silencio. El silencio es el gimnasio del alma. En él el cerebro limpia, reorganiza y crea.
dormir bien, descansar y tener momentos sin estímulos no son lujos, son conditions para una mente lúcida. Y el cuerpo también necesita atención. El cuerpo es la cosa del alma y el espejo del cerebro. Si no cuidas tu cuerpo, tu mente se apaga. La investigación es clara. El ejercicio físico es uno de los mejores protectores de la salud cerebral. Caminar, moverse, bailar, respirar profundamente estimula el hipocampo. Y mejora la memoria a cualquier edad, pero no se trata solo de moverse, sino de habitar el cuerpo con conciencia. No es un observador viendo como tu cuerpo envejeces, es tu transformando. Cada arruga es un mapa del tiempo vivido. Cada temblor es una invitación a la ternura contigo mismo. Visto como el simple gesto de poner una mano sobre el pecho y respirar cambia el estado fisiológico, el corazón se calma, la oxigenación mejora, el cuerpo recuerda que no está solo. Esa autocompasión activa el nervio vago, el gran conector entre cerebro, corazón y vísceras. Cuando el nervio vago se activa todo el sistema se armoniza. Desde la neurociencia, el envejecimiento no es solo pérdida, es reorganización. El cerebro pierde velocidad, pero gana integración. Procesa menos datos, pero más sabiduría. La corteza prefrontal se equilibra con el sistema límbico y eso nos vuelve más conscientes, más compasivos, más humanos. La vejez puede ser una etapa de expansión si no la vivimos como una derrota. Y hay algo más, la planificación práctica no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Pensar dónde quieres vivir en qué conditions, como quieres ser cuidado. La claridad previene sufrimiento. Tener documentos en orden, decisiones habladas, conversaciones sinceras no es pesimismo, es mayores. Decía, no espero que me cuides, estoy construyendo mi plan. Si decides acompañarme, será un regalo, no una ayuda. Libera a todos. El cerebro adora la claridad. La incertidumbre relacional mancha el sistema de alerta activado. Hablar las cosas no solo mejora los vínculos, también reduce el estrés biológico. Planificar la vejez no es renunciar a la esperanza, es sembrarla, es decir, voy a llegar allí con dignidad, serenidad y amor propio. Incluye también el tiempo libre, no el ocio vacío, sino el tiempo con sentido. Preguntate, ¿qué quiero aprender a los 70? ¿Qué quiero experimentar a los 80? El cerebro no tiene edad para la curiosidad. Cuida también tu salud espiritual, no siempre es religión, es conexión con algo más grande, la naturaleza, el arte, la comunidad, la meditación. Esa conexión libera oxitocina, y calma el sistema nervioso, y finalmente reconcilia con la idea de la muerte, no para obsesionar, sino para hacerlo. Paces con la vida, cuando aceptas la impermanencia, nace la gratitud. La ciencia muestra que quienes contemplan la finitud con serenidad desarrollan más resiliencia y menos ansiedad. Una mujer mía me dijo una vez, he descubierto que el secreto de envejecer bien no está en tener compañía, sino en tener paz, y tenía razón. La paz no es externa, es un equilibrio interno entre cuerpo, corazón y mente. La vejez no es un castigo, es un espejo. Refleja como viviste. Si vives desde el miedo, reflejará miedo. Si vives desde el amor, reflejará plenitud. No puedes controlar todo lo que la vida traerá, pero si desde donde la vives, cada pensamiento deja hula en tu cerebro, cada emoción deja hula en tu cuerpo, cada acción deja hula en tu destino. Y cuando llegue el día en que tus pasos son más lentos y tu voz más suave, o yo la puedes decir, no espero que me cuidaren. Aprendí a cuidarme, fui libre, fui consciente. Es el verdadero éxito humano, no la eternidad, sino la serenidad.